ఇక్కడ ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో ఇవన్నీ ఈ రెప్లికాలో కూడా చేయాలి. అప్పుడే మన డేటాబేస్లో అండ్ మన రెప్లికాలో రెండింటిలో డేటా సేమ్ ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ బి రిటర్నింగ్ కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్. ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇట్ విల్ అప్లై దిస్ లాజిక్ ఆన్ దట్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ సర్వ్ డైనమిక్ కంటెంట్. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అదర్ వీడియో ఇన్ అవర్ హై లెవెల్ డిజైన్ ప్లేలిస్ట్. ఇవాళ మనం హై లెవెల్ డిజైన్లో పనికొచ్చే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. లెట్స్ స్టార్ట్ బై అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్ అండ్ డైనమిక్ వెబ్సైట్. కన్సిడర్ మీరు ఒక బ్లాగ్ రాశారు, మీ బ్లాగ్ రాసి ఒక వెబ్సైట్కి అప్లోడ్ చేశారు. దెర్ విల్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ యాక్సెసింగ్ దట్ వెబ్సైట్. మీరు రాసిన బ్లాగ్ విల్ బి హోస్టెడ్ ఆన్ అ వెబ్ సర్వర్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు సర్వర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కంప్యూటర్ which runs some code or hosts some files. So there will be thousands and lakhs of clients who are trying to access your websites in which your blog is hosted. మీరు రాసే బ్లాగ్లో టెక్స్ట్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు, ఇమేజ్ కంటెంట్ ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ వీడియో కంటెంట్ ఉండొచ్చు. ఆల్ దీస్ 3 categories ఆర్ స్టాటిక్ కంటెంట్. దే విల్ నాట్ చేంజ్ ఓవర్ టైమ్. సో మీరు రాసిన బ్లాగ్ని డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి ఈ వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ విల్ బి రీడింగ్ యువర్ బ్లాగ్ ఫ్రమ్ దిస్ వెబ్సైట్. సో హియర్ ఇన్ యువర్ వెబ్ సర్వర్ the content that it has will have minimum to rare changes. So అలాంటి కంటెంట్ యూ కెన్ హోస్ట్ ఆన్ వెబ్ సర్వర్ అండ్ ఈ వెబ్ సర్వర్ని డిఫరెంట్ క్లయింట్స్ యాక్సెస్ చేస్తాయి. ఇలా మీకు మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఉంటాయి. నా వాట్ ఇఫ్ యువర్ కంటెంట్ ఇస్ నాట్ స్టాటిక్? వాట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు డూ సమ్ ప్రాసెసింగ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ద క్లయింట్ అండ్ మేబీ రిటర్న్ సమ్ డేటా ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ ఆర్ రైట్ సమ్ డేటా ఇన్ టు ద డేటాబేస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అలాంటి వెబ్సైట్స్ని డైనమిక్ వెబ్సైట్స్ అంటాం. దాని ఆర్కిటెక్చర్ సమ్వాట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లయింట్స్ విల్ బి మేకింగ్ రిక్వెస్ట్ టు ద వెబ్ సర్వర్. ఈ వెబ్ సర్వర్లో మీ వెబ్సైట్కి సంబంధించిన స్టాటిక్ కంటెంట్ హోస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎ క్లయింట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు యాక్సెస్ ద స్టాటిక్ కంటెంట్ దట్ విల్ బీ సర్వ్డ్ బై ద వెబ్ సర్వర్. నౌ ఇమాజిన్ యువర్ వెబ్సైట్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ జస్ట్ సర్వింగ్ స్టాటిక్ కంటెంట్. కన్సిడర్ యూజర్స్ కెన్ రిజిస్టర్ టు యువర్ వెబ్సైట్ అండ్ దెన్ యాక్సెస్ దర్ ఓన్ అకౌంట్. ఇలాంటి కేసెస్లో యూజర్ ఎప్పుడైతే సైన్ అప్ అవుతాడో యూ హ్యావ్ టు సేవ్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద DB సో దట్ నెక్స్ట్ టైం యూజర్ వచ్చినప్పుడు యూ విల్ వ్యాలిడేట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. If the username and password is correct, then మీరు ఆ యూజర్ని మీ వెబ్సైట్లోకి అలౌ చేస్తారు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అకామిడేట్ దిస్ యూస్ కేస్ యూ నీడ్ అప్లికేషన్ సర్వర్. ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? మీ లాజిక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటి? క్లయింట్ ఇస్ ఇన్పుటింగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుని డేటాబేస్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్తో కంపేర్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ అవర్ లాజిక్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ అప్లికేషన్ సర్వర్. సో ఇన్ దిస్ యూస్ కేస్ అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ బి టాకింగ్ టు ద డేటాబేస్ to fetch the username and password related to this user. మనం సేవ్ చేసుకున్న username and password and client ప్రొవైడ్ చేసే username and password రెండు సేమ్ అయితే then we will allow this client to access the resources that are present in the website. సో స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్కి వెబ్ సర్వర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ డైనమిక్ వెబ్సైట్స్కి you will be needing databases and application servers in addition to web servers. వెబ్ సర్వర్స్లో స్టాటిక్ కంటెంట్ హోస్ట్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ సర్వర్లో మన కోడ్ లాజిక్ రన్ అవుతుంది. డేటాబేస్ని పర్సిస్టెంట్ స్టోరేజ్లా వాడతాం. Now let's discuss these 3 concepts in detail. Starting with web servers, it will handle HTTP requests. మీకు క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్ విల్ బి HTTP requests. And then what will it serve? దీనికి ఇన్పుట్గా వచ్చేది HTTP requests. వెబ్ సర్వర్స్ ఏం రిటర్న్ చేస్తాయి? ఇట్ విల్ సర్వ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ లైక్ HTML, CSS, images to the users. For example, consider you are going to a high class restaurant. మీరు ఆ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళగానే you'll have someone attending you. మీరు ఎంతమంది వచ్చారో, ఏ టేబుల్ అసైన్ చేయాలో అతను చూసుకుంటారు. So in our case, web servers will be taking the role of their staff. Let's go to application server. Application server will process the application logic. ఈ application logic లో you'll have business rules and other calculations. ఈ application server database to interact అయ్యి it will apply this logic on that data and it will serve dynamic content. Going back to our restaurant example, consider application server as the kitchen in a restaurant. ఈ కిచెన్లో you'll be preparing different meals. కిచెన్లో ఎలాగైతే యూల్ బి ప్రిపేరింగ్ డిఫరెంట్ మీల్స్, అప్లికేషన్ సర్వర్ విల్ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్ యూజర్ రిక్వెస్ట్. వెబ్ సర్వర్ అనేది స్టాటిక్ కంటెంట్ని సర్వ్ చేస్తుంది. అదే అప్లికేషన్ సర్వర్స్ విల్ సర్వ్ డిఫరెంట్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్టికులర్ లాజిక్. నౌ లెట్స్ గో టు డేటాబేస్ సర్వర్. డేటాబేస్ సర్వర్స్ విల్ స్టోర్, రిట్రీవ్ అండ్ మేనేజెస్ ద డేటా. మన యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే వెనెవర్ ఏ యూజర్ సైన్స్ అప్, యూజర్ రిలేటెడ్ డేటా మొత్తం మనం డేటాబేస్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. Going back to our restaurant example, you can think of database server as a pantry or a storage area where you will be storing different goods like oil, rice, wheat, ఇవన్నీ ఒక ప్యాంట్రీలో స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో మన రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్లో కిచెన్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంజిన్
that will use the goods in the pantry to make different meals. So these are 3 different types of servers: web servers, application servers, and database servers. చాలా మంది వెబ్ సర్వర్స్కి అప్లికేషన్ సర్వర్స్కి మధ్యలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. I hope this will clear it for you. Now let's go back to the scalability concept that we discussed in our previous video. మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్న స్కేలబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వెబ్ సర్వర్కి, అప్లికేషన్ సర్వర్స్కి, డేటాబేస్ సర్వర్స్కి, ఈ 3 సర్వర్స్కి వర్తిస్తుంది. Now let's discuss scalability with respect to all these 3 servers. As we know, scalability is nothing but the system's ability to handle increased load. Talking about scalability in web servers, you will have to scale web servers. Enduku? Because that is the phase with which all your client requests will be talking to. So with the increase in the number of user requests, you will have to increase the web servers. ఇక్కడ ఎన్ని రిక్వెస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఈ వెబ్ సర్వర్ యొక్క కెపాసిటీ అంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ యూజ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్, ఈ వెబ్ సర్వర్లో ఉన్న CPU అండ్ ర్యామ్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఆర్ ఇఫ్ యూ యూజ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, యూ కెన్ ప్లేస్ డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్స్ హియర్. ఇక్కడ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ పెట్టేసుకుని యూ కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ రిక్వెస్ట్ టు డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్స్. వెన్ కంపేర్డ్ టు స్కేలింగ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ ఆర్ స్కేలింగ్ డేటాబేస్ సర్వర్స్, స్కేలింగ్ వెబ్ సర్వర్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. వెబ్ సర్వర్స్లో మనం స్టాటిక్ కంటెంట్ని హోస్ట్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ రెప్లికేట్ దట్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్స్, and then when you distribute your request to different web servers, you can serve the client requests. So instead of the complexities and level, you can happily use horizontal scaling. If you are not scaling, then increased load might saturate the application. If you don't scale, if it is not managed properly, web servers tarvata unde application servers and database servers మీద load ఎక్కువ పడి it might saturate your application. Generally, horizontal scaling is used to scale web servers. You just need to add more servers and use a load balancer to distribute the requests. Now let's see scalability in application servers. As we know, application servers handle dynamic content because it performs logic execution and different calculations. Scaling application servers kuda web servers lagane it is straightforward. Application servers lo we have our code deployed. So even if you have multiple application servers deployed, you can replicate your code in different application servers. Same code different application servers lo run అవుతూ ఉంటుంది. ఎలాగైతే సేమ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ డిఫరెంట్ వెబ్ సర్వర్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుందో, సేమ్ కోడ్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. సో వెన్ ద రిక్వెస్ట్ is distributed between different application servers, same code will be executed. Here also, if you use horizontal scaling, it is quite straightforward. Now let's discuss database servers. Database servers are typically scaled vertically. Generally, web servers and application servers are scaled horizontally, because same code will be deployed in different application servers and same static content will be present in different web servers. But database servers lo kaadu. Database servers lo will be storing huge amounts of data. Consider మీ అప్లికేషన్లో ఇప్పటికే 20 TB డేటా ఉంది. Now if you want to horizontally scale, you can't put the whole 20 TB data in each and every database server. నేను డిస్కషన్కి 20 TB డేటా అని చెప్పాను, కానీ రియల్ లైఫ్లో దీనికంటే చాలా ఎక్కువే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ 20 TB data, it doesn't make sense to replicate the whole 20 TB data in different database servers. So what is the solution? You have to divide your data and place each portion of data in different database servers. Consider you have 20 TB data and you have 4 servers. ప్రతి సర్వర్లో 5 TB డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్కేలింగ్ టెక్నిక్నే షార్డింగ్ అంటారు. షార్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ స్ప్లిట్టింగ్ ద డేటా అక్రాస్ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ సర్వర్స్. షార్డింగ్తో పాటు యూ కెన్ ఈవెన్ డూ రెప్లికేషన్. మన దగ్గర 20 TB డేటా ఉన్నప్పుడు రెప్లికేషన్ డిడ్ంట్ మేక్ మచ్ సెన్స్. నో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 TB డేటా పర్ సర్వర్. మన దగ్గర 4 డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉంటే ప్రతి డేటాబేస్ సర్వర్లో 5 TB స్టోర్ చేసుకుంటా. నౌ ఈవెన్ ఇఫ్ వన్ ఫెయిల్స్, ఇఫ్ యూ డూ రెప్లికేషన్ విచ్ ఈస్ కాపింగ్ డేటా టు మల్టిపుల్ సర్వర్స్, కన్సిడర్ డేటాబేస్ సర్వర్ 3 is down. If you do replication, ఈ database 3 which is down, అందులో ఉన్న డేటా you can find in P1 or DB2 or DB4. సో అలాంటి కేసెస్లో రెప్లికేషన్ యూజ్ అవుతుంది when one of the database servers is down. అదే షార్టింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు హారిజాంటలీ స్కేల్ ద డేటాబేస్ సర్వర్స్. That's why database servers are typically scaled vertically. But when the time comes where you cannot scale vertically more, you'll have to use horizontal scaling. దానికి మీరు యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ షార్డింగ్ అండ్ రెప్లికేషన్. అసలు షార్డింగ్ ఎందుకు వాడుతున్నాం? Because we have huge amounts of data, replicating the whole data in different database servers doesn't make any sense. అందుకే you'll be splitting data across different servers. So to summarize, web servers and application servers lo you can directly use horizontal scaling. But database servers lo initially you'll start with vertical scaling. When you hit a point where you can no more vertical scale, you'll try to do horizontal scaling by applying different techniques like sharding and replication. ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి మనం రాబోయే వీడియోస్లో ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. Now we have discussed the concept of scalability across web servers, application servers and database servers. But scalability తో పాటు we have 2 more important concepts that we'll cover in this video.
ఒకటి కన్సిస్టెన్సీ, ఇంకోటి అవైలబిలిటీ. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్స్ ఎబిలిటీ టు ఇన్షూర్ దట్ ఆల్ క్లయింట్స్ విల్ హ్యావ్ యూనిఫామ్ వ్యూ ఆఫ్ డేటా. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు అవర్ డయాగ్రామ్. Consider this example. I have 2 clients. Both these clients are requesting for the same information. Now in this case, both these clients should get the same response. మీరు బుక్ మై షో అప్లికేషన్ తీసుకుంటే, if I am searching for a movie in my area and you are also searching for the same movie in the same area, మన ఇద్దరికి సేమ్ సెట్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ రావాలి. That characteristic of your system is called consistency. Now let's discuss consistency with respect to web servers, database servers and application servers. Let's start with consistency in web servers. Consider you have multiple web servers. మనం ప్రీవియస్గా తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటి? ఆల్ దిస్ 3 వెబ్ సర్వర్స్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ ఇన్ ఇట్. నౌ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ బ్లాగ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను రాసిన బ్లాగ్ని ఇక్కడ 3 వెబ్ సర్వర్స్లో స్టోర్ అయ్యింది. నేను ఇనిషియల్గా రాసిన బ్లాగ్ ఈ 3 వెబ్ సర్వర్స్లో స్టోర్ అయ్యింది. నౌ కన్సిడర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద బ్లాగ్ అండ్ ఎడిటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ చేంజ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ఆల్ దిస్ 3 వెబ్ సర్వర్స్. ఈ మూడిట్లో ఒక్క దాంట్లో ఉన్న స్టేల్ డేటా ఉంటే యూజర్ హూ విల్ బి సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ వెబ్ సర్వర్ విల్ రిసీవ్ ఎ డిఫరెంట్ రెస్పాన్స్. Consider there are 3 clients and 3 web servers. ఈ 3 వెబ్ సర్వర్స్లో 2 వెబ్ సర్వర్స్లో నేను అప్డేట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది అండ్ ఈ 3rd వెబ్ సర్వర్లో ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఇన్ దిస్ కేస్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ 3 clients getting served from these 3 వెబ్ సర్వర్స్, క్లయింట్ నెంబర్ 1 అండ్ క్లయింట్ నెంబర్ 2కి సేమ్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది. బట్ క్లయింట్ నెంబర్ 3కి హీ విల్ గెట్ అవుట్డేటెడ్ డేటా. సో ఇలా జరగకుండా చూసుకోవాలి మనం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ వెబ్ సర్వర్స్. Now let's talk about the same thing in application servers. Application servers లో మనం ముందనుకునే అసంప్షన్ ఏంటి? When I have 3 application servers, మూడిట్లో ఒకటే కోడ్ రన్ అవుతుంది అనుకున్నాం. When I have 2 application servers, రెండిట్లో ఒకటే కోడ్ రన్ అవుతుంది అని అనుకున్నాం. Fine, that is correct. Now consider user number 1 is going to this application server. The request of user number 2 is going to this application server. User number 1 బుక్ మై షోలో లాగిన్ అయ్యి కొన్ని ప్రిఫరెన్సెస్ని సెట్ చేసుకున్నాడు. లెట్స్ సే లొకేషన్ ప్రిఫరెన్స్. యూజర్ నెంబర్ 1 వచ్చి ముంబై నా ప్రిఫరెన్స్ అని ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్కి చెప్పాడు. యూజర్ నెంబర్ 2 వచ్చి హైదరాబాద్ నా ప్రిఫరెన్స్ అని ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్కి చెప్పాడు. లెట్ మీ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. యూజర్ 1 ప్రిఫరెన్సెస్ ముంబై అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ 1. యూజర్ 2 హైదరాబాద్, అప్లికేషన్ సర్వర్ 2. నౌ యూజర్ 1 ఈజ్ మేకింగ్ అనదర్ రిక్వెస్ట్. ఏంటా రిక్వెస్ట్? సర్చ్ ఫర్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సెస్ ఇన్ మై ఏరియా అని చెప్పి ఇంకో రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు యూజర్ 1. But now consider user 1 చేసిన request is going to application server 2. ఈ application server 2కి user 1 preference తెలియదు because application server 2 has the preference of u2. In this case, how will this request will be served? User 1 తన location preference ని application server 1 uses పెట్టుకున్న తర్వాత all the future requests from user 1 should go to application server 1 because application server 1 has the location preference of u1. Same is the case with user 2 and application server 2. సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్ఫుల్ మెషిన్స్. ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసుకున్న డిజైన్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేట్ఫుల్ డిజైన్, వేర్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ హ్యావ్ ద డేటా రిలేటెడ్ టు సమ్ స్పెసిఫిక్ యూజర్. AS1 has data related to U1. Application server 2 has location preference of user 2. So this design is called stateful design and these servers are called stateful machines. So in the case of stateful machines, we have to ensure consistency by returning the data related to user 1 from application server 1. Same is the case with user 2 and application server 2. Now let's talk about database servers. Consistency when compared to web servers and application servers, indulo koncham complicated undi because we have the design of stateful and stateless. When compared to application server, web server lo consistency ni handle cheyadam koncham easy. You just have to make sure all your web servers have the valid data. Now coming to database servers, ee database servers lo you'll have multiple database servers. Indulo 25% data untundi. Indulo 25% data. Each database server has 25% of the whole data. This concept is called sharding. దీనికి అడిషనల్గా in addition to sharding, we'll also do replication. ఒకవేళ ఈ సిస్టమ్ డౌన్ అయితే ఈ 25% of the data should be stored somewhere else so that until this is down, user request can be served from different servers. Now for simplicity, let's assume this 25% of the data is replicated in database server number 1. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ database server డౌన్ ఉంటుందో, user request will be served from this database server. Now in this case, how will we handle consistency? కన్సిడర్ ఈ డేటాబేస్ సర్వర్లో ఉన్న డేటా చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ ఏవైతే చేంజెస్ చేసామో ఇవన్నీ ఈ రెప్లికాలో కూడా చేయాలి. అప్పుడే మన డేటాబేస్లో అండ్ మన రెప్లికాలో రెండింటిలో డేటా సేమ్ ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ బి రిటర్నింగ్ కన్సిస్టెంట్ రిజల్ట్. ఒకవేళ ఈ డేటాబేస్ సర్వర్ అండ్ ఇట్స్ రెప్లికాలో డేటా వేరే వేరే ఉంటే, వెన్ ఎవర్ దిస్ సర్వర్ ఇస్ డౌన్, యూజర్ విల్ బి సర్వ్డ్ డేటా ఫ్రమ్ హియర్.
the data that is served from this database server. That's why consistency in database servers is very important. Scalability వచ్చేసి web server and application server లో scalability is relatively simple when compared to scalability in database servers. ఇందులో ఎక్స్ట్రా టెక్నిక్స్ లైక్ షార్టింగ్ అండ్ రిప్లికేషన్ వాడాలి. కన్సిస్టెన్సీ కూడా అంతే. ఇందులో కన్సిస్టెన్సీ అచీవ్ చేయడం కొంచెం ఈజీ when compared to application server. ఇందులో కన్సిస్టెన్సీ అచీవ్ చేయడం is little easier when compared to achieving consistency in database. డేటాబేస్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో కన్సిస్టెన్సీని ఎలా అచీవ్ చేస్తామో మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం. ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ స్కేలబిలిటీ, కన్సిస్టెన్సీ అండ్ అవైలబిలిటీ అక్రాస్ వెబ్ సర్వర్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఇప్పుడు మీకు స్కేలబిలిటీ అన్న కన్సిస్టెన్సీ అన్న క్లియర్గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం. నౌ లెట్స్ సీ ద లాస్ట్ థింగ్, అవైలబిలిటీ. వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ? Availability is the system's ability to remain operational and accessible to users, even during the failures or high traffic. When you have multiple servers, consider vertical scaling. అందులో మీకు ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. Whenever this server is down during a failure or maybe high traffic, రీజన్ ఏదైనా కానివ్వండి, if this server is not available, your whole web application will be down. But availability ఏం చెప్తుంది? అలా జరగకూడదు. Your whole web application or your system should remain operational and it should be accessible to the user. Whole web application or system should remain operational and it should be accessible to the users. So to ensure availability, we should not go for vertical scaling. We have to choose horizontal scaling. Horizontal scaling ఏం జరుగుతుంది? You will have multiple web servers. ఒక సర్వర్ డౌన్ ఉన్నా వేరే సర్వర్ నుంచి యూజర్ రిక్వెస్ట్ని సర్వ్ చేయొచ్చు. The goal of availability is to make your system available all the time, irrespective of different failures or irrespective of how much traffic there is. Now let's see availability in case of all the three different servers: web servers, application servers and database servers. దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. కన్సిడర్ there are 3 వెబ్ సర్వర్స్. ఇందులో ఒకటి డౌన్ అయితే వేరే సర్వర్ నుంచి యూజర్ రిక్వెస్ట్ సర్వ్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం వాడతాం? విల్ యూజ్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఇనీషియల్గా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ టేక్ కేర్ దట్ ఆల్ దీస్ 3 different వెబ్ సర్వర్స్ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్స్, ఇఫ్ పాసిబుల్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. బట్ కన్సిడర్ ఈ లాస్ట్ వెబ్ సర్వర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఇట్స్ డౌన్ నౌ. ఇప్పుడు మీ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ వెబ్ సర్వర్ ఇస్ డౌన్ అండ్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ రీడైరెక్ట్ యువర్ రిక్వెస్ట్ టు ఫస్ట్ 2 వెబ్ సర్వర్స్. సో యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూ కెన్ అచీవ్ అవైలబిలిటీ ఇన్ వెబ్ సర్వర్స్. సేమ్ ఇస్ ఇన్ ద కేస్ విత్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ కూడా. ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్ డిఫరెంట్ రిక్వెస్ట్ టు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్. ఒక అప్లికేషన్ సర్వర్ డౌన్ ఉంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ నో దట్ దిస్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ డౌన్, సో ఇట్ విల్ రీడైరెక్ట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద అదర్ సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ యాక్టివ్. Achieving availability in web servers and application servers is relatively easy when compared to database servers. Web servers or application servers, so you can simply use a load balancer. But database servers అలా కాదు. You will have to do replication. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఒకవేళ ఒక సర్వర్ డౌన్ ఉంటే ఈ డేటా షుడ్ బి రెప్లికేటెడ్ ఇన్ అన్ అదర్ సర్వర్, సో దట్ ఈ సర్వర్ డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ యువర్ యూజర్ రిక్వెస్ట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డేటా విల్ బి సర్వ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ డేటాబేస్ సర్వర్. సో ఇది అచీవ్ చేయాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్తో పని అవ్వదు. యూ నీడ్ టు డూ రెప్లికేషన్. సో నేను ఇక్కడ అదే రాసుకున్నా. యూ కెన్ అచీవ్ అవైలబిలిటీ ఇన్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ బై యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ రీరౌట్ ద ట్రాఫిక్ ఇఫ్ వన్ సర్వర్ ఫెయిల్స్. బట్ డేటాబేస్లో ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ అవైలబిలిటీ యూ షుడ్ యూజ్ రెప్లికేషన్. నౌ లెట్స్ సమ్మరైజ్ అవర్ డిస్కషన్ and see the differences between all the 3 servers with respect to 3 different concepts: scalability, consistency and availability with respect to web server, application server and database server. మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు స్కేలబిలిటీ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్ యూజింగ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. డేటాబేస్ సర్వర్లో ఇనిషియల్లీ యూల్ స్టార్ట్ విత్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. వన్స్ యూ హిట్ అ పాయింట్ వేర్ యూ కెన్ నో మోర్ టు వర్టికల్ స్కేలింగ్, యూ విల్ స్విచ్ టు హారిజాంటల్ స్కేలింగ్. హారిజాంటల్ స్కేలింగ్లో యూ విల్ అప్లై టెక్నిక్స్ లైక్ షార్టింగ్ అండ్ రెప్లికేషన్ in order to achieve scalability. కన్సిస్టెన్సీ ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? వెబ్ సర్వర్లో దెర్ విల్ బి లిమిటెడ్ కన్సిస్టెన్సీ నీడ్. ఎందుకు? వెబ్ సర్వర్స్లో మనం స్టోర్ చేసేది స్టాటిక్ డేటా దట్ విల్ బి చేంజ్డ్ వెరీ రేర్లీ. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ కన్సిస్టెన్సీ నీడ్స్. ఒకవేళ కన్సిస్టెన్సీ నీడ్స్ వచ్చినా కూడా విల్ రిలై ఆన్ అప్లికేషన్ ఆర్ డేటాబేస్ సర్వర్స్. నా వెబ్ సర్వర్స్లో ఐ జస్ట్ మార్క్ ద అవుట్డేటెడ్ డేటా యాజ్ స్టేల్ డేటా. సో ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ని ఫెచ్ చేయడానికి my user request will go to application servers. So consistency కోసం user requests, if they are coming to application servers, ఈ application servers లో we should serve consistency. How will we serve consistency in application server? ఎలాంటి కేసెస్లో application servers లో consistency అవసరం? Consistency is required when you are dealing with session and cached data. వెబ్ సర్వర్లో ఏదైతే మనకి స్టేల్ డేటా కనిపిస్తుందో ఆ డేటాని ఫెచ్ చేయడానికి you will go to the cached data of application server and you will update the web server. సో క్యాష్డ్ డేటాతో డీల్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్ సర్వర్.
దిస్ క్యాచ్డ్ డేటా షుడ్ బి ఫ్రీక్వెంట్లీ అప్డేటెడ్ విత్ ద న్యూ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ సర్వర్. అండ్ సెషన్ డేటా గురించి మనం ఆల్రెడీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మాట్లాడుకున్నాం. ద ఎగ్జాంపుల్ వాస్ బుక్ మై షో అప్లికేషన్ వేర్ యూజర్ సెట్స్ ద లొకేషన్ ప్రిఫరెన్స్. మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో యూజర్ 1 ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ 1, యూజర్ 2 ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ సేవ్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్ సర్వర్ 2. నౌ కన్సిడర్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇస్ డౌన్. అప్పుడు ఈ యూజర్ రిక్వెస్ట్ సర్వ్ చేయడానికి AS1 లేదు. సో దిస్ విల్ పాయింట్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్ 2. సో ఈ సెషన్ డేటా యూజర్ 1కి రిలేటెడ్ సెషన్ డేటా షుడ్ బి రెప్లికేటెడ్ ఇన్ AS2. అప్పుడే AS2 will be able to serve the request of user 1. So that's why techniques like session replication are useful to achieve consistency in application server. Database server లో consistency ఎలా అచీవ్ చేస్తాం? మనకు ఆల్రెడీ రిలేషనల్ డేటాబేసెస్లో వీ హ్యావ్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ విచ్ విల్ ఎన్ష్యూర్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ద డేటా. సో ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ అండ్ యూఆర్ యూజింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్, ఒకటే డేటాబేస్ సర్వర్ ఉంటుంది కాబట్టి సింప్లీ యూ కెన్ యూజ్ యాసిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టు మెయింటైన్ కన్సిస్టెన్సీ నీడ్స్. అదే ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, ఈ యాసిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో పనవదు. యూ షుడ్ నీడ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కన్సిస్టెన్సీ ప్రోటోకాల్స్. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కన్సిస్టెన్సీ ప్రోటోకాల్స్ని మనం ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుంటాం. నౌ కమింగ్ టు అవైలబిలిటీ, వెబ్ సర్వర్స్లో అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్స్లో వీ కెన్ సింప్లీ యూజ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ టు అచీవ్ అవైలబిలిటీ. అదే డేటాబేస్ సర్వర్స్లో అవైలబిలిటీని అచీవ్ చేయాలి అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్తో పనవదు. యూ వుడ్ బి నీడింగ్ రెప్లికేషన్. ఇన్ అడిషన్ టు రెప్లికేషన్ యూ వుడ్ ఆల్సో నీడ్ ఫెయిల్ ఓవర్ క్లస్టర్స్, వేర్ ఇఫ్ వన్ హోల్ క్లస్టర్ ఆర్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ డౌన్, you will switch to a different availability zone or a different cluster. So these are all the different challenges while dealing with distributed environments. Mana whole high level design playlist lo ilanti different challenges, ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఛాలెంజెస్ని తీసుకుని వాటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుని వాటి సొల్యూషన్స్ని అర్థం చేసుకుని ఆ సొల్యూషన్స్తో విల్ బిల్డ్ డిఫరెంట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అండ్ దేర్ బై బిల్డింగ్ రియల్ లైఫ్ సిస్టమ్స్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్డ్, స్టే ఫోకస్డ్, కీప్ లెర్నింగ్.